Assalamu alaikum everyone, barkanmu da warhaka. Sunana Maryama. Kamar kullum ku da kun san wanda ya iya ya huta. Kina son pizza, kana son pizza, but you don't know how to make pizza at home. Kullum sai dai a fita aje a siyo pizza a waje. I want you to watch this video till the end, and from today you will be able to make simple pizza at home that is irresistibly delicious and nice. Now, before we proceed to the recipe, I want you guys to know about pizza. I can't about pizza, but like you have to call it pizza. You get like pizza. So let's get started. My pizza dough first. Gashi na rubuta komai sanane mixing dough dina na saka shi na bar shi a one place kafin ya re-rising a doubling. And now back to my pizza topping ko ince pizza filling wanda zan yi amfani da beef ne. Gashi na shi ma ina yi komai na rubuta a jikin screen din. So what makes me inspire me in sharing wannan pizza recipe with you guys is because of exotic marinade masterclass and then T-box wato marinade queen. So I have been part of the class, amma irin I never take it that serious until ranar da na shiga nake going through sauces recipes da ta koyar. I decided to try marinara sauce din ta, ya salam. Wallahi ko I never know that class was worth it sai da na gwada wannan marinara sauce din. So sai na mai da hankali and went through all the other recipes. This is the marinara sauce wanda na koye shi a gurin Denti box, wanda marinade queen ce, grill queen, marinade queen an sara mata. So if you have been a fan of pizza ko sauces haka kina son yawan yin pastas haka nan dai da sauransu, just let me tell you, a secret to a very good pizza is that sauce. Saboda sauce din nan matters a lot. Ba wai ki zuba guntun stew ba ko kuma ki zuba ketchup. Oh come on, in kina sama pizza ketchup a jiki, an baro ki a baya. Saboda ba yadda za a yi ka zama student in exotic marinade masterclass in Denti box and you still be using any house sauce ko kuma marinade. There is no way. So wannan masterclass din dai, if you are passionate kina so ki fara sana'ar fara yin marinades, to wallahi this class is for you. Ko kuma irin spice mix nan dan akwai yana ta koyar da different spice mix, hard drops irin wanda dai na gashi dai kala kala, sannan kuma ta koyar da salad dressing ga waɗannan sauces din da ta koyar. Like this is a whole bonus class. Saboda a maimakon ka biya normal price of 7,000 naira, the marinade queen da kanta wato Denti box ta ce duk wanda zai zo da guri na zai bada naira 5,000 ne, because this is so worth it jama'a. Bayan ka koyi different marinades kusan kala ɗaya, ina jin kusan kala 5, ga su salad dressing, ga su spice mix da rubs da zaka koya, har da wasu bonus duka a 5,000. Haba jama'a, wallahi this class is worth